já na Então, né? E aí? Como eu faço? ESC. Estou sentado com uma flor na mão. Oh, legal. Tá. Pego. Prefiro. A lot of this isn't going to make sense to you. And I'm sorry about that. Calma. I'm just going to start at the beginning with the house. Olha aqui até 11 anos. Começar do começo com a casa. Tá, tem áudio português. Não, calma. Controle de jogar, créditos, gráficos, só gráfico. Áudio principal, blá blá blá. Aumentar um pouquinho o áudio. E bora lá. Aperta o ponto e dá um zoom. Corre. Não. I lived here until I was 11, but I wasn't allowed inside half the rooms. Entrar em metade dos cômodos. Entrar em metade dos cômodos. Inside the mailbox were bills from 7 years ago. Correio, encontrei contas de 7 anos atrás marcadas. Urgente, abrir imediatamente. I hadn't been back since my brother Lewis's funeral. Eu não tinha voltado desde o funeral do meu irmão. Só queria correr. In her will, my mother left me a key, but didn't tell me what it unlocked. Minha mãe deixou uma chave para mim, mas não disse para quê. Maybe she thought I'd know. Talvez ela achou que eu saberia. Talvez a pessoa mistério seria suficiente para me trazer de volta. E Finch. Legal, agora ficou legal, bonitinho. Faz muito tempo que ninguém vinha aqui, mas víamos pegadas. Tá, precisa agachar. Não precisa agachar. Oh, viadinho. Fuja. The truth is, a verdade é que even mesmo after I depois inherited the house, de eu ter ajudado I a never casa, thought I'd come nunca back fez, to it. voltaria. But now I had questions about my Mas family agora that eu only tinha the house perguntas knew the sobre a minha answers família, to. que somente a casa sabia as respostas. The house was exactly like I remembered it. Essa The way do I'd been jeito que dreaming about lembrava, it. do jeito que sonhava com ela. Então, Jardim 1187. 1187, né? Elas têm aqui. Desaparecida. Eita, pô, eu? Vou pela frente, né? As a child, the house made me uncomfortable in a way I couldn't put into words. Na casa que eu não conseguia descrever. Mano, sou eu aqui desaparecida? Desaparecida? Now, as a 17-year-old, Agora, I com knew 17, exactly what those words exatamente were. como I was afraid of the eu house. tinha medo da casa. Vai ter medo? Susto? Abrir? I hoped the key might unlock the front door. É que a chave dessa trancar a porta de frente, mas não. E? Não? E aí, irmão, como que eu pego aqui? Não, não deu certo não, peraí. Pra frente, pra trás.
frente pra trás, frente pra trás, frente pra trás. Pro lado, pro lado, pro lado, pro lado e não, deu. Ah, peraí que eu acho que eu tô apertando errado, desculpe. Looking in, I felt like the house itself had been Entendi, a waiting for própria me. casa estava esperando por mim. Tá apertando o E. Ó. Tá, então pela frente não vai, vamos por trás, né? Fiz um de tela aí só pra aparentar que você tá correndo, não tá correndo. Nossa, eu invadi. Crawling through the doggy door used to be a lot easier when I was 11. Deixar pela portinha de cachorro costuma ser bem fácil. Verdade. Uma bolinha, que legal. Bicicletas. Casa abandonada. The power had been turned off the night we left. Esse desligado da noite. Fomos embora. Nossa, tempo, hein? For the first time in years, Pela primeira vez em anos. I felt like I was home. Senti como se estivesse em casa. Nossa, os nomes, ó. Vamos But olhar. instead of a family, there were just memories of one. Às vezes de uma família só existiam suas memórias. Down, Edith, Lewis. Finch. Like how only one restaurant would deliver to our house, Que so só we um had restaurante Chinese a fazia lot. entregas para a nossa casa, então comemos. Sempre a mesma coisa, né? Certeza. Or how after Lewis started working at the Ou cannery, we depois all que got sick of só eating trabalhar na salmon. fábrica de Except our conserva. cat, Molly. Tá bom mesmo, olha. Essa gata. Legal. É. Tão premiado. Barulhinho aí. Nothing in the house looked abnormal. Na casa There was parecia just normal, too era much of apenas it, demais. like a smile with too many teeth. Como se... Tá me chamando pra cá. Great Grandpa Sven built a music box for Barbara, Gostei de uma caixa de along música with the para rest of the house. o resto da casa. Mom always told me to stay out of the basement, so I wasn't too surprised when the key didn't fit. É, lógico que ele não vai entrar, né? Even the fireplace had a story. Edie told me the bricks came from the original house after it sank. Casa original, depois que ela fundou. Nossa. E aí? Ai, que susto. Tá. A lot of things got left behind in the As whirlwind coisas of that foram last deixadas night. para trás. O uso da última noite. Caraca, foi selada a porta, olha isso. My mom wasn't much of an optimist, but Mas she não never era stopped muito believing that my otimista, brother mas nunca Milton deixou was de alive. acreditar no que meu irmão estava vivo. After Milton disappeared, Mom sealed up all the bedrooms. Apareceu minha mãe lá por todos os quartos. Then Edie retaliated and drilled peepholes. Então e começou a fazer buracos para espiar. Eita.
Eita, pô. Nossa, olha o mar. Ah, Nossa, mano. Que isso? Nossa, lacrou todas as portas. Como assim, cara? I spent a lot of time playing in Great Uncle Brincava Walter's muito no room. quarto do tio. I think my mom Walter. sometimes regretted Acho not que minha mãe sealing às it vezes up. se arrependia de não ter lacrado ele. O que aconteceu, cara? Lewis told me there were secret passages, but I never Disse que believed him. havia passagens secretas, mas nunca acreditei nele. Nossa, a chave é o livro. Turns out, my mom No was really fim, good minha at mãe keeping secrets. era ótima em guardar segredos. Caraca! Now it was time to find out what my mom had been afraid Agora é of. saber que a mãe sempre tinha medo. Teve medo. Holy shit. From the paintings on the wall, it was clear my As brother pinturas na Milton parede had been here ficou before óbvio que meu me. irmão Milton tinha estado aqui. É de terror? Reading this, maybe it sounds like I Dessa had a vez plan, parece que eu tinha um plano. Ela tá lendo o livro. but I had no idea what was behind that door. O que tinha atrás daquela porta. Ele não desapareceu. Just like I had no idea where all this was gonna Eu não lead. fazia ideia para onde tudo isso ia levar. I grew up looking at Molly's room through Eu the peephole. cresci observando um quadro do mágico. Molly's gerbil had a tiny bedroom with its own even tinier gerbil Um quartinho. cage. Tinha um quartinho pequeno. Ah, legal. Being inside for the first time, Mas I lá felt like I'd dentro, stepped eu me behind a senti como se eu painting. tivesse entrado na pintura. Molly. December 13th, 1947. 1947, aquele diário. Dear Logo diary, não estarei I'll mais be aqui. gone Mas soon, queria but I contar para wanted to alguém tell somebody que vai about what's gonna acontecer. happen. Tudo começou quando minha It mãe started when Mom sent mandou me to para a bed cama sem without jantar. dinner. I woke up and I was starving, so I looked Eu around acordei for com muita something to fome, então eat. procurei alguma coisa para comer. Agora só Molly. Oh, que bonitinho, peixinho. Pense I thought about eating Christopher, em but I comer, held sabe, back. mas... Que horror, não vai comer. Cara, isso aqui tá meio estranha essa história aí, hein? The gerbil food was dry, but I didn't mind it. Tá seca, mas não me importei. Nossa, comeu uma ração mesmo. Mom, can I come out now? Sweetheart, it's late. Go to sleep. Pra dormir. Cara, que triste. I kept eating and eating. Eu me comendo. Nossa, vai comer pasta de dente. Holy. Eca. I ate a lot of things that Muitas night. coisas naquela noite. Nossa, que horror. Then I heard chirping outside my window. It was a barn swallow going back to her Daí nest. voltando para o ninho. I reached out for her. And suddenly, De repente. I was a cat. Hã? Como assim? É um gato. I tried to be quiet, but the bird was really scared. Mas a paciência estava com muito medo.
Vamos lá. Mom and Dad didn't even look at me. E meu pai nem olhava pra mim. Nossa, cara, que loucura isso. Caraca, salta aí. Quase peguei você, hein, passarinho. I jumped and I almost got Eu her. pulei e quase peguei ela. Vou te pegar, passarinho. Yeah. I could tell she was getting really tired. Você viu que ela estava cansada. Vou pegar, cara, esse passarinho. Ei. Now I was up in the big Agora tree. estava no alto da árvore. I promised Dad I wouldn't climb it anymore. Para ver o pai que não All I cared saberia. about was eating that mama bird. Ele era comer. I gobbled her up, Oh, and suddenly I de was an repente owl. era uma coruja. First, all I heard was the wind. Then I heard little teeth nibbling Depois eu vi. in the grass. Cadê? Rabbits. Pegar, peguei. I imagined his face looking up and seeing mine through my Nossa. talons. I swallowed him up, Que and I doido, didn't chew comi um one coelho. bit. Then I flew off to find something Depois bigger. voltei para o maior. A mama rabbit. Mamãe coelha. She was almost too big to carry. É quase grande demais para I started pegar. choking, Nossa. but I couldn't stop eating. And suddenly, I was a shark. Nossa, um tubarão. Que doido, mano. Agora são. Um tubarão aí me ferrando, né? I rolled off a cliff and into the ocean. Pensa, vai Now, cair na mar. I was hungrier than ever. Com mais fome ainda. Uau. I wanted fat, juicy seeds. I tore Nossa. off her flipper, and it tasted really good. Um gosto incrível. Ali. Grabbed on tight. When I was so hungry, I jumped out of the water. Muita When I fome. opened Nossa. my eyes, everything had Abri os olhos. changed. Tudo tinha mudado. Que isso? Que eu Now I sou? was a monster, and I smelled people everywhere. Era um monstro. Agora era um monstro das pessoas. What the fuck? Dos lados. Ah, mano, eu vou pegar alguém. Certeza. I was big, but Ah, I eu was vou ter que real quiet. pegar aquele cara.
Ai. Rapaz, eu comi o cara. Você tá me levando pra lá, vou lá. I wanted to stop, but also I didn't. Bom. Saca. Oh my god. Espera a barriga de malandro forjada. Espera a barriga de... Peguei. Ih, como foi de novo? Ele fora. Já empurrei a... After the last passenger, I was still O primeiro hungry. passageiro eu And to cross estava the com water fome. smelled E do lado senti o cheiro. something I had to have, so I swam Publicidade. towards it. Então, nadei em sua direção. I slithered onto the sand, and the good smell went into an old pipe. Me arrastei pela areia e o de um cano velho. Vamos lá. Eu sabia que era do braço de alguém. Que horror. I got closer and closer. E cada vez mais perto. Sou eu mesmo. Tô no quarto da Molly novamente. Aqui, ó. Todos All my os stomach started estômagos growling. começam a roncar. And suddenly, I was me again. I held my breath for a long time, but I couldn't hear anything. Muito tempo, mas não It's consegui ver. waiting for me to fall asleep. But it's not going to wait much longer. It needs to be, and we both know I will be delicious. Eu serei deliciosa. Oh, Deus do céu. Olha, Finch. Que louco, cara. I'm not sure if I believed all of that, but I'm sure Edie would have. Tenho certeza que te fez. I can't describe it, but I felt like some part of Molly was still here. Parte da Molly que está aqui. Abaixa aí, quero ver embaixo da cama. Olha aqui. Ih, o que eu I got faço? the sense Edie had spent a lot of time Pensando here em que é before my mom sealed the doors. marca das portas. Mano, muito louco, cara. Essa mãe trancou tudo. Ó o gato. Era mole. This will be obvious later, but my Yes, mom never Daddy, told me any minha of mãe. these stories. Edie would have, but Mom didn't like bringing up the past. Minha mãe não gostava de falar do passado. Though, when we adopted a stray kitten, she was the one who O named it gato mandando Molly. fora, me deu mole. Era mole I o spent a gato. lot of time in Great Grandma Edie's room. Legal, mano, essa parte da Bisa Ed. Her room was like a museum. A parte da era com o museu. For 500 years, the Finches Aqui have been anos. famous throughout Norway for their Falou fortune sobre brincadeira. and misfortune. Túneos.
Vai, próximo. Odin Finch buries the latest victims of the family curse. His His wife Ingeborg and their newborn son, Johan. Ingeborg, seu recém-nascido John. On January 7th, 1937, he set sail with his family and his house, hoping to leave the curse behind. But 40-foot waves off the coast of Washington send the house and Odin to the bottom of the sea. Odin's daughter Edith, with husband Sven and baby Molly, step ashore on their new home, Orcas Island. Odin Finch is the first to be buried in the new family cemetery. His daughter Edie is already dreaming of a new Finch house. Já sonha com uma nova casa. Gente, não audição da família, 6% de referências do John. Ah. Não. Odin. Whatever's wrong with this family, it goes back a long ways. Família data de muito tempo. Odin. Não tá chegando, não. Odin. When Edie told people Sven was killed by a dragon, she could also have said he was building a dragon-shaped slide that collapsed. She could have, but she didn't. Ele não fez. Ah, o esconderijo lá atrás, lá fora tem esse dragão. Even in her 90s, sometimes Edie seemed a lot younger than my mother. The only trace Grandpa Sam's first wife Kay left on the house was the pink bathroom. It was a pretty big trace. Esse é bem grande. Essa chave abre todos os diários. Não é diário, não. There's a secret in this bathroom. Meu Deus. Esse banheiro tem um segredo. It's in the last place you would look. Está o quê? O último lugar que eu... It isn't in the cupboard. Mas não está no armário. It's hidden in this book. Está no livro. Caraca, mano, que louco. Casa doida, mano. Sven gave Sam an old camera he'd refurbished. Essa é uma coisa He never put it down. Ele nunca largou. Eu vejo aqui. Milton. Fort Calvin. I knew Grandpa Sam had a twin. Vai pra cá. E aqui. And that he never talked about him. Ele nunca falou sobre ele. I guess my grandpa didn't like history any more than my mom did. Acho que meu avô gostava de história assim como minha mãe. Que legal. Calvin. How I Want to Remember My Brother by Sam Finch. The thing I remember is that when he made up his mind, that was it. My brother said he'd die before he ate another mushroom. Ele morreria antes. And he did. Assim foi. At Barbara's funeral, we swore we'd never be afraid again. And he wasn't. I
I think Calvin always wanted to fly. Sempre quis voar. Sam! Calvin! Dinner's ready! Já tá essa pausa. But that day, he finally made up his mind to do it. Tem que te voar, vamos lá. I told him going around was impossible. Ele dar a volta, era impossível. Maybe if I hadn't said that. Oh. Calvin! I'm not gonna tell you again! Maybe if the wind hadn't picked up. Then maybe he'd still be here. But I doubt it. I think he'd already made up Tá his muito mind. ruim. That's what I want to remember about my brother. That's the day he made up his mind to fly. And he did. Nossa, que doido. Calvin's story felt strangely familiar. When I was younger, I remember trying to do the exact same thing. Exatamente a mesma coisa. Legal. After the funeral, Edie roped off Calvin's half of the room. Acorda, a parte não era. Quero sair. Mom said Grandpa Sam enlisted at 18 and never set foot in the room again. 18 e nunca colocou os pés no caminhão. Ah, não. Que legal. Nossa, cara, que legal. The passages were a pretty tight fit. Bem apertadas. They'd obviously been built for smaller hands and bellies. O que é primeiro? Newton, será que eu consigo voltar depois? Nem sei se eu consigo voltar aqui também, né? Bárbara. Não, vamos fazer a história da Bárbara. Bárbara! Growing up, I always thought of Barbara as a Na child criança, eu star. sempre pensei na Bárbara como uma atriz mirim. Nossa, ela lacrou todas as portas, cara. Caraca. I never thought about how hard it must have been for her Deixa eu ver quão afterwards. difícil devia ter sido para depois. Of all Bárbara the stories Finch. people wrote about Barbara's death, I'm Processos surprised que as Edie pessoas- saved this one. Old Jack here with another ghastly tale inspired by America's most unfortunate family. I'm calling it The Surprise Ending of Barbara Finch. Maria. As a child star, Quando era Barbara was famous for her scream. Now at 16, she was all washed up. Ultrapassado. But in a lucky break, she'd been asked to perform her signature scream at a local convention for monster movie fans.
It was just the boost her career needed. Era um impulso. Unfortunately, her scream hadn't aged well. Envelheceu muito. Getting better. I think you just need the right motivation. Her biggest fan Isso. and current boyfriend, Rick, Rick was about to estava pensando demonstrate when... Now that was a great scream. It was Barbara's father, Sven. He'd slipped into a table saw and had to be rushed to the emergency room. Nossa! So Barbara got stuck babysitting her youngest brother, Walter. Her convention comeback was cancelled. Okay, I'm hearing frustration, but I'm not hearing terror. What if I tried... A gang of hoodlums in Halloween masks have been terrorizing Orcas Island tonight. Police are urging residents to... That came from the basement. You're right! Also, I loved your delivery on that. Nossa! Why is your basement door locked? Because my dad likes making puzzles and secret passages. There's a key hidden in the music box. The secret is to keep winding and winding until finally the key pops out. Thanks, babe. I'll be back in a sec. 20 Caraca. minutes later, Rick hadn't returned. So Barbara Não went tinha to voltado, é look for claro, him, né? right on cue. She reached for the music box. And as she wound the key, she listened for Rick, but the house was silent. She found Rick's crutch and imagined the worst. Pior. Oh. The gang's leader is the infamous Hookman killer, Dr. Carl Hamill, who impaled Nossa, and then ate his family Finch, 10 years ago caraca. tonight. Holy shit! The old Finch rattled and grew still. Oh dear! Rick? Barb, relax. I was just trying to scare you to help you find your scream. Well, I'm not scared, Rick. I'm furious. Then act furious. All I'm getting from you now is that you're hurt and Está confused. magoada e confusa. She threw him out, Fechou a porta but she kept a little something to para remember se him lembrar by. ele. Barb, have you seen my other crutch? And she was still holding it when she fell asleep watching the late Comecei assistindo. show. Meia-noite. Hours later, Barbara! Walter, what's going on up there? Ah! Okay, I'm coming up, but if this is a trick, you're dead, Walter. Te mato. Eita, laia. Oh. Foi por brincadeira. Que acho que todo mundo ia bater, né? Ah, yeah. Yeah. Walter, are you there? Walter had vanished, but his bedside Mas o rádio. was still on. Orcas Island police Okay. describe the man as 6 feet tall, with a steel hook for a Tem hand. uma tecnologia altura Residents com are urged gancho to lock all de doors ferro and no windows lugar and da notify the mão. police of any suspicious activity. Respeito.
Barbara turned, saw the hookman, and was speechless. He was quite smashing. And the truth was, he couldn't get enough of Barbara. Okay, Barbara, there's got to be another way out of here. Played her part beautifully. Fez uma interpretação. Sim? Molly's door hadn't been opened in years. The hinges grow. Oh. Isso é o substituto mais recente que fazia ainda. Oh, bora lá. Ei. Eu quero descer. Até aqui. Ah, mas nessa velocidade, nossa, tinha descido muito rápido. Na verdade eu tinha pulado lá de cima dele, né? Ele não vai estar mais ali. Listened to his breathing, but all she heard was... Someone at the door was dying to speak to young Barbara. At the door, she heard whispering. It was coming from inside the house. Oh dear. Wow. The monsters had come to surprise her. For Barbara, it was a dream come true. Then she saw what kind of monsters they were, and she realized what was about to happen. She was going to be famous. No. Final breath, Barbara Finch gave the performance of Não, de sua vida. I wasn't there myself. Eu estava lá, mas ouvi dizer que Bárbara foi magnífica. A garota sentiu o gostinho da fama. But unfortunately, so did her fans. Seus fãs também. Because the police blamed it all Só que a on polícia poor colocou a Rick. culpa no pobre He Rick, disappeared que the desapareceu same night. na mesma And noite. little Walter, E hiding Walter under his estava escondido bed the debaixo da cama whole o time. tempo todo. He took it all pretty hard. Choque para ele. That's Mas another essas story. são outras. As for Barbara, Outra história. tucked inside the Vai, music tentar. box was all they ever found of her. Não encontraram ela. Her ear. Nossa. A orelha. That's what I call a Que eu real chamo de eerie tale. ponto macabro. Uau. Edie told me all Barbara wanted was to be remembered, as absurd as that comic was. Maybe what Edie saw was a happy ending. Que é de final feliz. Nossa, tem gente, hein? Salvando. I guess now I know why Mom didn't like me playing with the music box. Gostava que brincasse com a caixa de música. Whenever people ask me about my Também family, as pessoas perguntam the first sobre thing a they minha always família, want to elas know sempre about queriam is saber Barbara. primeiro sobre a Bárbara.
Mom must have locked the third floor stairs on the night we left. Ok. Aqui já foi. It's funny. All those times I played with the music box and never found the basement key. Nunca achei. Tá, chave de música. Ai, chave de música. Cadê a chave de música? Tem que achar a chave de música agora. É lá embaixo, não é não? Eu, hein? Edie's father Odin built the original house. Construiu a casa original. Lá embaixo. Eu acho. Aqui. Tchau. Tá, e aí? Mom said the basement was off limits, Mas unless I foi a wanted another primeira vez. tetanus shot. É, acho que tá bom, né? Deu pra entender um pouco do jogo, né? I saw Edie sneak down to the basement once, carrying packages. Por uma vez. Beleza. I thought maybe she was hiding presents. Presentes. Beleza? Chega, né? Bora pra outro jogo. Cansei, bem paradão, né? Bem paradão. Beleza, então. Amanhã a gente brincar um pouquinho mais com o jogo.